Actually, what Ruth said was that you froze. Were we having the meeting first and then the interview? No, first is the interview, says Ruth. And then, and Monica says, then after the interview, we'll have the SIG meeting, the annual SIG meeting. Yes, correct. Okay. Can you see me clearly? Am I freezing up? Great. Does everyone see that it's live? Yes, I do see that it's live. Great. Okay, now we can start. Okay, so we didn't discuss who was going to start, did we? You're right. Yeah, we didn't. You're right. But the way we've been doing it is, Ruth says, I will moderate. So I start and then you go. The person being interviewed goes next, but we're going to flip it this time. And Monica, you go first. Okay. So ready? Yes, go ahead. Okay. Thank you, everyone, for being here today. We're really excited for the opportunity to we've been really excited for the opportunity to get together these different times during our series. And we've been having our series weekly for this, all this time. So, oh, sorry, I'm freezing. Let me see. Okay. So we've been interviewing everyone, people weekly, and we've been doing something a little bit differently. We've been finding about, their background, their travels, that kind of thing. And every person has an interesting story that they bring to this, bring to the profession, to our special family, our trilingual family, if you will. And I'm so excited to be able to have the opportunity to interview Ruth today. Ruth is usually the interviewer, and today she's the one being interviewed. She might be a little bit nervous today. So, yes, I am. Yes, I promise that the questions will be nice and sweet, and that this interview will be very easy. Okay, so first question that we need to start with is, well, where are you from? Tell us about, your family's background, how you learned the different languages that you've learned. Okay, so first of all, I am a hearing person, and I sign. My name is Ruth de Jesus. Before I was married, my last name was Medina, and this is my sign name. My family is from Mexico, from an area called Lagos de Moreno in Jalisco State. Most of my brothers and sisters were born in Mexico, and then the family moved to Texas, to the southern area of Texas called the Valley, the Rio Grande Valley. And actually, I was the first one to be born here.
My family, interestingly, my family's culture is still very Mexican. We speak Spanish. Our food is very typical. Everything like that. And we would watch TV programming from Mexico. So I really grew up with that as my experience. And I really identified as a Mexican person, although I was not born in Mexico, but everything involved in my life was from Mexico. When I was little, my mother forced me to speak Spanish. There was no English spoken in the home, which I didn't question, although I didn't understand. With time, I started school, and I was a bilingual student in a bilingual program. And that's really how I learned English. I just picked up both languages, English and Spanish, because they were concurrent. So that's how I learned those two languages. I learned Spanish first, which is the language that I feel most comfortable with. And then I went to school, elementary school, then middle school, where the program was now fully English. It was no longer bilingual. I started high school. And when I was around about 16 years old, give or take, I started to learn sign language. I have a friend. Well, let me backtrack a little. I love languages, language study, everything related to language. Um, I wanted to learn French. Ideally, that was what I wanted to do. But you have to understand that in the Rio Grande Valley, there is no French. They only provide Spanish. So, I felt like I already knew Spanish. I didn't want to study Spanish. So my friend told me that she was learning ASL. I didn't really know much about it, but I kind of joined her, went along with her to various events. We went to Starbucks chats and silent dinners, those kinds of things. And I really became fascinated with ASL, with deaf culture, and being able to speak with the deaf. And so I noticed that the language was very expressive and it really moved me. And I continued to really associate with them and learn from the deaf community. And after I graduated from high school, I was really studying nursing, but I decided at that point to leave those studies. And I was somewhat, people tried to convince me to become an interpreter, to kind of change my focus. And I didn't, I wasn't in an ITP. I didn't attend the ITP. Really, I learned ASL from the deaf community by regularly associating with them. And really, that's what helped me. It accelerated my learning. That was the only way that I could think of to learn the language, by being fully immersed in the deaf community. And so that's how I learned the three languages. So now I'm wondering about your experience as a trilingual experience, uh, as a trilingual interpreter. Some trilingual interpreters have exposure or opportunities, or like with you being in a bilingual program in elementary school, um, to be educated in the United States using Spanish as a language. Um, but others don't have that opportunity. In many other cities, communities don't have the opportunity for that. It's strictly English. So I'm wondering now, as you look back, so that opportunity to become Americanized by being exposed to American culture, how did that impact your identity as a person who considered themselves Mexican? Well, growing up in a Spanish speaking home where everything was Spanish,
and then attending the bilingual program, I didn't really realize how that was helping me to really cherish that aspect of my culture. To me, it seemed very natural. And as I met different people and found out, that their experiences were different, I realized that they didn't have that opportunity. It was only English. Um, and then they had to find ways to learn Spanish, which for me was very different. So as I look back, I really appreciate my mother's insistence, Reed Force, forcing me into speaking Spanish. If I spoke Spanish incorrectly, she corrected me. And I would say to her, "But you understood me, didn't you?" And my mother constantly corrected my use of the language. And so now I really, really am very thankful to my mother for that opportunity. Also, growing up, every year we would visit my grandmother in Mexico, my mother's mother. And living here in the US and then going to Mexico, I saw the the tortilla factories where they would make the tortillas, the tortillerias, and I wouldn't walk to go buy them here, but when I was visiting my grandmother, I would be sent to the store, to the factory, to the tortilleria to go buy them. And you have that experience of smelling the fresh tortillas. So it was a very different aspect and one that I really appreciated. And I noticed that living here and then visiting in Mexico, life was very different. And that's one experience that I truly value deeply. So many trilingual interpreters love their culture. You know, we've had that part where we could identify with the Spanish, but not all have had the opportunity really to delve into both parts. Like visiting Mexico and developing that strong bond with your family, and the smelling of the fresh tortillas being made, and I mean, that applies to our work as well as interpreters. So our vision, our identity, it really impacts our vision, and cultural identity as well. Yes, very true. And it impacts our client as well, our Spanish-speaking client. Okay, so now moving on, you started as a nursing student in a nursing program. And then from there, you switched gears, and now you have deaf people in your life. How did you develop your proficiency as an ASL interpreter? How did you? Just a moment. How did you educate yourself to become a good interpreter? Pues voy a volver un poco para atrás. Pues envolverme con la cultura sorda, ¿verdad? La cultura también con la que yo generalmente me envolvía es bien diferente. Y eso pues realmente me ayudó mucho a mejorar mi seña. Yo, ¿verdad? Como ustedes saben, yo no participé de un ITP, de un programa de preparación de intérpretes, pero sí fui a diferentes eventos
en los que sí ¿verdad? Pude ir mejorando mis destrezas y a la misma vez, pues, que decían muchas veces, ¿verdad? Tú tienes la habilidad, tú lo puedes hacer. También me fui grabando en diferentes momentos. Participé también de diversos talleres que me ayudaron a mejorar mis destrezas como intérprete. So, tu experiencia como intérprete realmente comenzó, ¿verdad? Con tu familia, porque tus padres pues te fueron enseñando, ¿verdad? Sobre el español y sobre el inglés también, los diferentes idiomas, definitivamente. Yo miro un poco hacia atrás, ¿verdad? Por ejemplo, a veces llegaban cartas en el correo que decían, ¿verdad? Estaban escritas en inglés y mis papás me preguntaban, ¿qué significa esto? Por favor, explícanos. Y yo entonces tenía que explicarle. También a veces cuando veíamos las películas, porque no las veíamos en español. Entonces, pero a mi mamá le gustaba verlas y muchas veces se preguntaba, ¿qué significa esto? Y yo pues tenía que explicarle a ella los diferentes conceptos y realmente sí, en esos momentos fue que empezó mi jornada como intérprete. So, entonces como quien dice, ¿verdad? Dentro de ti tú llevas esa identidad de intérprete mientras fuiste creciendo. Quisiera que hablaras un poco con personas, ¿verdad? Con personas, ¿verdad? Que hablaban, quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia con personas que no hablaban español, pero que sí eran de México, ¿verdad? Que no eran de México, perdón. Perdona. Pues participando dentro de la comunidad sorda, yo hice viajes, ¿verdad? Diferentes viajes internacionales, perdón. Y entre esos viajes, pues viajé a República Dominicana y conocí a varios sordos allá. Estuve allí más o menos por 3 meses en República Dominicana. Quería quedarme 3 meses, perdóneme, pero no lo hice. Porque la cultura del español, ¿verdad? Yo era una mujer sola viajando y ahí la cultura es bien diferente. Y quedarme 3 meses allá, pues era mucho tiempo. Y entonces sola, ¿verdad? Decidí entonces quedarme por 6 semanas. Estuve con 4 amigos. Y tus padres también, ¿verdad? A veces te decían, no, 3 meses, pero no, ¿verdad? Entonces pues opté por 6 semanas, disminuir el tiempo. Eso fue en el año 2011 que viajé a la República Dominicana, que estuve allá por 6 semanas. Compartí con diferentes personas, conocí a diversos sordos, disfruté mucho también, pero el español realmente fue un shock para mí. Yo decía, pues yo crecí sabiendo español, yo sé envolverme en este mundo, pero el español de República Dominicana es bien diferente, el acento es bien diferente. Las palabras también dentro de su lengua es bien diferente. Y aunque yo, ¿verdad? Soy bien hábil hablando español, pero a veces se me escapaban ciertos conceptos y les decía, mira, pues, no entiendo, ¿qué quieres decir? Yo trataba de adivinar también qué significa. Y el acento es bien diferente y las palabras también. Y a la misma vez la pude ir aprendiendo dentro de la República Dominicana diferentes palabras relacionadas a esa cultura. Esa fue realmente la primera vez que, ¿verdad? Que conocí a personas que hablaban español diferente al que yo hablaba. Son en total 22 países que hablan español. Más o menos, ¿verdad? Entiendo que sí. En el mundo, ¿verdad? Más o menos 22 países que hablan español, dice Mónica. Entonces, como intérpretes bilingües, nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para aprender sobre las culturas, para entender
para tenerles cariño, porque si no hacemos esto, como intérpretes trilingües, entiendo que son 22 países que hablan español, ¿verdad? Pues entonces la regla número uno para nosotros desarrollarnos como intérpretes trilingües es abrir nuestra mente y nuestro corazón. Porque si no respetamos y no apreciamos, no, entonces no vamos a aprender totalmente de esto. Definitivamente, de acuerdo. Y entonces dentro de nosotros pues podemos desarrollarnos más y tener más habilidad en los tres lenguajes. Ahora quisiera que nos hablaras, ¿verdad?, de tu experiencia, diferentes retos que quizás con VR, ¿verdad?, que tú has enfrentado, que, cómo tú los has manejado. Pues mira, un reto bien, bien grande para mí. Yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando, a veces perdí información, me perdía y yo, ¿qué hacía? Entonces, como no participé de una ITP, no tenía quizás esas herramientas para poder manejar la situación. Pero yo realmente agradezco a muchos intérpretes hábiles que me han instruido y me han brindado también mentoría en esto. Yo, ¿verdad? Muchas veces yo comenzaba a hacer interpretación en inglés, pero luego se fueron dando cuenta que necesitaba más intérpretes en español. Y de esa forma, ¿verdad? También hice interpretación trilingüe. No tenía acceso a talleres o experiencias en las que yo pudiera preguntar, ¿verdad? Para ese entonces. Y fue un poco de frustración en mi proceso de aprendizaje, pero poco a poco pues fui aprendiendo un poco más y pude desarrollarme mejor. En tu trabajo como intérprete, ¿cuál es tu área de predilección? ¿Y qué es? ¿Trabajo de interpretación médica? Cuéntanos un poco sobre eso. Como yo anteriormente había estudiado un poco de enfermería, interpretar médico, yo a veces me siento un poco más cómoda. He hecho un poco de educación, aguanta eso un poco por ahí, lo discutimos ya mismo. En Estados Unidos, en Estados Unidos hay diferentes, como, como como verdad, como hacen reuniones también de IEP que los padres y los alumnos se reúnen también anualmente. Situaciones como esa pues sí han sido un poco de reto para mí. Como le llaman en Puerto Rico a las reuniones anuales para que los estudiantes, sí, Mónica me,
Mónica me pregunta a mí cómo le llaman en Puerto Rico el IEP en Puerto Rico. No lo sé. En Texas le dicen ARD, que el significado es lo mismo. Y pues, tengo una historia graciosa, ¿verdad? Sobre un reto en un momento, ¿verdad? Que estaba interpretando en pantalla. Entonces cuando interpreto VRs, ¿verdad? Es ese cambio de registro para entonces adaptarme con el consumidor. El proceso mental es bastante, hay que hacer un proceso mental bastante rápido, ¿verdad? Y quizás esa pausa, ese intermedio no lo hay, pero a la misma vez esa exposición a diferentes señas, ¿verdad? De cada consumidor dentro del VRS, sí me ha ayudado mucho a desarrollarme rápidamente como intérprete, a desarrollar mi habilidad como intérprete. Pues ahora te llevas más o menos 10 años interpretando, ¿verdad? No los cuento, dice Ruth. Tampoco digo mi edad. No, 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 por favor. ¿Qué sueño tu meta? ¿Qué sueño o metas tienes establecidos ahora mismo? Quizás dentro de como intérprete trilingüe o en tu especialidad. ¿Qué tú vislumbras para el futuro? A mí me gusta mucho mi trabajo como intérprete trilingüe, algo que disfruto mucho. Pero no todas veces en nuestra comunidad que yo quisiera, ¿verdad?, exhortar a muchos intérpretes que viven lejos, que quizás podamos reunirnos y podamos crear mayor conexión dentro de esta comunidad de intérpretes bilingües. Yo quisiera, ¿verdad? Yo personalmente quisiera trabajar como intérprete en el área judicial. Siempre lo siento como un poco de tentación, ¿verdad? Bueno, para decirte la mera, to tell you the truth, sorry, interpreter error, to be involved as a judicial interpreter really scares me. I'm really terrified of that. So I really applaud that, but I don't want to scare you any further. I want you to continue with your goals, but you know, we do need it. We do need it very, very badly. It is something that is terribly needed. One thing that I really appreciate about these interviews, especially the ones that we've been having so far, is how many different topics have come up. Um, one of them that we have seen is how a trilingual interpreter feels when they're dealing with a bilingual interpreter, so teaming with a bilingual interpreter. What is your experience in dealing with bilingual interpreters? You know, the positive as well as the negative, you know, anything that you'd like to include. Well, really, I think it's been great. Something that did happen a couple of times that made me kind of wonder, because I didn't fully comprehend. I see that many trilingual interpreters will talk about how little work there is, you know, how they're not called to work. And even though, and sometimes will let their certification lapse on the basis of not being able to find work. There is no increased pay for them.
There's no CEUs for trilingually certified interpreters. And so these are things that I see a lot. And sometimes people will let their trilingual certification lapse, which is not something that I understand, because you have to open up your mind and really see training. So sometimes you have to go, for example, here in Texas, the Texas Society of Interpreters for the Deaf conference will have a trilingual track. We will have workshops. And there are many people who live in remote areas who will come here, who will pay the hotel cost. And sometimes it's really hard to do that. People face these economic issues. I'm kind of answering you in a remote, roundabout way. The point, however, is that, well, for example, one time we had a request. I was asked if for an educational situation, and I was willing to go as a trilingual interpreter, and that was something that I had not experienced before. It was something that was going to continue on a year for an entire year, and so I went to the school, and the interpreter that was there in a Spanish class, and so we walked past each other, and she asked me, the person asked me if I was a trilingual interpreter, and they said, I'm not sure why they called a trilingual interpreter. I mean, they really didn't know. So we kind of briefly chatted about this. So, she said it was a Spanish 1 class, and that it was vocabulary for a deaf student that was in the class. And so I didn't really say much, but I was a little unsure of that. It made me really think about what she said, that it was nothing, that it was, minor. So I went into the class, and the teacher was really an awesome teacher, taught a lot. It was a Spanish 1 class, but there was a lot of content. There was grammar and, various things. And the teacher noticed that the student was missing everything with the previous interpreter. And the reason why is the interpreter didn't know Spanish. And the teacher was really having to do a lot of hard work to help the student. That he could tell that the student was missing a lot. Something that they could see on the face, the student's face. And so that the other interpreter had said it was, it's just a Spanish 1 class. It's not a big deal. It really made me think about that. How many times in the past have bilingual interpreters taken these jobs when a trilingual interpreter should have been called? And it really gave me pause for, it was deeply impacting to me. So for the people to understand privilege, the word privilege, that concept, because I think sometimes people are not clearly understanding the concept of privilege. They're really not sure about its meaning. Okay. So this is a perfect example of that, of privilege. So we have a person who's working, bilingual interpreter, ASL English interpreter, and their world is strictly ASL English. That's all that they do. That's what they do. So Spanish for them is, it's such a minor part of it. It's, so unimportant. And then when someone tells them,
about the certification. So when they're given the certification, they're ready to work. They pass their test. So, the world is open to them. They can interpret anywhere. But a person who doesn't really value culture and doesn't really think about language and culture, if it's not American, or if it's not, American English or ASL, they don't really stop and say, something is different here. Something is wrong. There's something more that's needed. They overlook that. They don't see it. They just are blind to it. And they chug along with their lives. So they don't realize that it's hard work. That they don't realize that they're hurting their consumer, the deaf community. And so in that situation, the teacher, it was obvious to the teacher that something was missing, that something was wrong. Right. So yeah, I think that's perfect. So as interpreters, collectively, we need to recognize when we are not the best fit for that situation. We need to call on someone else. We need to call a DI, a deaf interpreter, a certified deaf interpreter, a CDI. If it includes Spanish, different factors that are coming into play here. We need to be willing to let someone know, let the agency know, and request, let them know. That's what happened with, trilingual work. Many who are doing these assignments are going without recognizing that there are people who perfectly fit these working situations. And it would be best to get someone who is trilingual certified to staff that, because, we do have people who are qualified. And there's a communication breakdown because nobody asks us, nobody includes us. So in the past, it was acceptable. People could say that they didn't know, that was their excuse. I don't know anybody. Because, there's not enough interpreters. Today, in 2020, with Facebook and Instagram and all of the social media that is available to us, that's not, it's, you could easily post on Facebook and ask the community, does anyone know a trilingual interpreter? Or, so you would get a quick response that way. Okay, so then let me think of another question. Let's see, well, are there any questions that are in the chat, maybe? Oh, maybe again. No. Okay, so one of the comments from Facebook, going back to the Spanish class, one interpreter mentioned that many times they will tell her it's a foreign language class, like, Chinese or a foreign language class. So do they need to find someone who speaks that language? Is that what we're saying? For example, with a trilingual,
for a Spanish class? Does that mean that they really should find an interpreter who speaks a particular language for a particular class? You know, the answer is yes, yes. Every time it's yes, the answer is yes. You're right, yes. And another group of trilinguals that are ASL English and then another language. There's other trilingual groups. You know, there's Chinese, there's Portuguese. You know, there's different languages, trilingual languages. They may be smaller, but they do exist. So that it's English, ASL, and then the other foreign language. So let me ask you now, so could you talk a little bit, maybe expand on that experience of interpreting in a Spanish class? What are some interesting, you know, what would the lesson look like in a Spanish class? Can you, you know, fill us in on that? Okay, so, you know, basically there's vocabulary, like family related vocabulary, um, home, vocabulary related to the home. And so now, then you have to find that vocabulary in a sentence. Spanish has, for example, friend has two words, one that's masculine, one that's feminine. Amiga for feminine, amigo for masculine. And so those are things that have to be explained. You have to tell the instructor, you know, or rather the instructor needs to be aware of how to explain those things. Also, there's the tenses related to the past, the present, the future. And the deaf student wasn't aware of some of those things, hadn't learned those things. So that had to be explained so that it could be more fully explained to the student. So like in this situation, would you mind repeating? You froze up. So this situation was a high school Spanish class? Yes, it was. Okay. Okay, so that gives us a clearer picture. Also, I think people that want to know, was this being spoken? Was it written? How does the deaf student learn? You know, what was their experience? Do they have to mouth it? Do they have to write it? Do they have to read it? What does that part look like in a class? Well, it's different for different students. You know, the student may really want to learn the language, and the teacher has, you know, a written test. There's the listening comprehension part, and then there's the spoken part of it. And the teacher said that, you know, obviously we would have to forego the spoken portion of it, but the student wanted to do it. They were motivated to do it. And the teacher wasn't really sure, you know, how to do it, but obviously he could write it out. And so he could read, write, and then for the listening comprehension, it would be interpreted, and the student would write out the response. And then for the spoken part of it, the teacher would ask the question verbally. The student would sign it or finger spell it, depending on what the part was. And I mean, it worked out really well. It was perfect. So another question, we're waiting for another question for the chat while the interpreters switch.
Te voy a hacer una pregunta relacionada a la clase. Los intérpretes también tienen que tener intercambios culturales. Si quizás, por ejemplo, el profesor requiere, ¿verdad?, que hable o, ¿verdad?, que oralmente el estudiante trabaje esa área, es importante que también el intérprete le comunique, ¿verdad?, le deje saber al maestro cómo entonces va a funcionar eso. También a veces ocurre que a los maestros les gusta hacer diferentes, ¿verdad?, celebraciones relacionadas al español, como por ejemplo el Día de los Muertos, ¿verdad? Diferentes. Eso, ¿verdad? Es como ya una lista que ellos tienen previa a todo esto, ya es algo que a ellos les gusta celebrar. Entonces, si quizás tú tienes ese conocimiento de la cultura, te puede ayudar a interpretar mejor este tipo de actividades también. Sumamente importante, dice Mónica. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas en el chat? ¿Hay una pregunta en el chat? Para los intérpretes jóvenes, ¿cómo pasamos el examen trilingüe? De VI, ¿verdad? Para la certificación, ¿alguna ayuda que nos pueda brindar? ¿Algún consejo? El examen del VI tiene un libro que dentro puedes encontrar todo, lo puedes leer, te va a ayudar a prepararte. Te explica cómo va a ser el examen, aparecen diferentes ejemplos, tiene también una lista de diferentes cosas que, ¿verdad?, que puedes hacer bien o mal, o que está bien y que está mal. Yo leí también diferentes artículos y dentro de ese libro, que tiene 81 páginas, hay diferentes artículos también. Y yo me lo leí completo, completo, completo. También estudié y practiqué, ¿verdad? Y entonces cuando te llegue el día del examen vas a poder enfrentarlo de mejor forma. Y realmente vas a estar preparado para el examen. Y habiendo dicho esto, hazlo. Entonces les recomiendas que hagan, antes de que tomen el examen, les recomiendas que hagan esto. Sí, dice Ruth. También le pregunto a diferentes intérpretes que ya lo han hecho. Le pregunto, ¿verdad? Como que han hecho específicamente, alguna ayudita que me puedan brindar. También es algo que podrías hacer definitivamente. Perdón, ve tú, ve tú. ¿Sabes cuántas personas han pasado el examen aproximadamente? Pasado, ¿verdad? Obtenido la certificación. En la página de BI dice más o menos que 18. 18 certificaciones. 15 más o menos son en la que 15 son advanced, trilingual. Y 4 master. Pasa que, ¿verdad? Pasa que las diferentes certificaciones que se hacen poco a poco también, que todo eso va cambiando en el transcurso. Para las personas que quieran tomar ese examen, tienen 18 personas que les pueden preguntar, que les pueden, ¿verdad?, contactarles para saber cómo hacerlo.
Y en el website del BI puedes ver toda esa información y te dice, ¿verdad?, quién pasó el examen y quién. Definitivamente. Más o menos como 15, 20 años atrás. Ah, yo lo pasé en el 2013, perdón. Y parecen, y he animado a otros intérpretes también para que lo pasen. Entonces, para ese entonces yo lo pasé y había un descuento que estaba a mitad de precio, el examen para ese entonces, y yo aproveché, me tiré, fui para allá. En la conferencia de CSID. Y la parte escrita fue en esa misma conferencia, yo estaba bien, bien nerviosa escribiendo, pero cuando terminé, lo entregué. La persona que estaba evaluando los exámenes me dio ahí mismo la puntuación y yo le dije, ¿qué significan los números? ¿Que lo pasaste? Ok, ya. Entonces, ¿vienes mañana para la parte enseñas? ¿Ok? Entonces, el próximo día yo fui, hice lo que tenía que hacer y cuando tuve el resultado, fallé. Pero tiene 5 partes, que es una parte oral, una parte hablada, diferente. Entonces también te dice cuánta proficiencia tienes dentro de esas partes también, ¿verdad? Entonces me practiqué, trabajé arduamente y un año más tarde lo tomé de nuevo. Y finalmente lo pasé, lo logré. ¡Yay! Yo también lo tomé 2 veces, dice Mónica, en el 2010 y en el 2018. 2017, perdón. La primera parte la pasé, pero la parte, ¿verdad? Enseña la parte actuada, enseñas. La pasé y más adelante, la primera vez no la pasé y la segunda vez entonces lo pude pasar de nuevo. Es bien importante que no te rindas, que si realmente lo quieres hacer, que vayas adelante y lo tomes definitivamente. Es de suma importancia. Ahora son las 7, son las 8, perdón. Son las 8 ahora mismo. Sí. Acá son mis 7 por el cambio de hora. Sí. Hay muchas personas conectadas de diferentes partes. Y entonces cuando a veces ven el horario y dicen CST 7, me preguntan cuál, específicamente qué zona, del este, de dónde. Y realmente se me olvida postear todas las diferentes horas, CST, EST, Modern, PST. La última pregunta que voy a hacer relacionada al COVID, a la pandemia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu trabajo, verdad, actualmente a raíz de esta situación? Que quizás tú nos puedas añadir un poco de tu perspectiva en el VRS, alguna historia que tengas relacionada a la comunidad sorda, ¿verdad? Sin decir el nombre, pero también, ¿verdad? Algo quizás relacionado a tu trabajo. En VRS, pues mira, ha sido bien, bien difícil porque relacionado al, ¿verdad? A raíz de esto del COVID han surgido muchas emociones. 3 meses atrás, ¿verdad?
A raíz del COVID, ¿verdad? Esto, pues, muchas veces hablan constantemente del COVID y más tú también trabajando, ¿verdad? En el VRS, más también lo ves en la televisión. Entonces, quizás hay que buscar ciertos mecanismos para entonces yo poder trabajar mejor, quitar afuera todas esas emociones que quizás dentro me crean mucho más estrés. Entonces, pues a veces también trabajo con diferentes historias bien tristes, donde las emociones están a flor de piel. Pero, ¿verdad? Como ustedes bien saben, muchas veces las personas, como están en la casa, tienden a llamar mucho. Relacionado, ¿verdad? Quizás llamadas de la comunidad sorda no hay tantas, pero sí en la área de médica. Y entonces siempre hay mucho, mucho miedo. Y interpretar eso a veces quizás es un poco difícil. Yo también, ¿verdad? Prefiero quedarme en mi casa, no me gusta salir, no salgo para nada. Pero si yo decido salir, ¿verdad? Yo pues, ahora mismo te puedo decir que tiendo un poco a pensar en eso y me siento lista para salir. Hay una última pregunta que quisiera añadir. ¿Cómo tú te cuidas, verdad, para desconectarte del trabajo? ¿Qué tú haces para trabajar un poco, verdad, dentro de ti y disminuir todo ese estrés? Yo tengo diferentes hobbies. Ahora mismo trato de hacer un poco de ejercicio, salgo a correr, me gusta mirar afuera el paisaje, pero ahora pues he estado bastante ocupada con las entrevistas semanalmente, pero también he tratado, ¿verdad?, de no obsesionarme negativamente con eso. Y quizás el salir afuera me ha ayudado un poco a disminuir un poco, ¿verdad?, todo ese estrés. Última pregunta. ¿Cuáles son tus metas ahora mismo, ¿verdad?, para la reunión de los miembros de la organización? Quizás para el futuro, ¿verdad?, que nos puedas hablar un poco de eso. Yo he pensado, ¿verdad?, en encontrar un lugar en el que nos podamos conectar, que todos los intérpretes podamos ir allí, que tengamos accesible todos nuestros recursos. Porque pues a veces hacemos diferentes reuniones en diferentes lugares o reuniones divididas, pero quisieras tener un lugar en el que podamos todos desconectarnos allí, que podamos reunirnos. ¿Verdad? Quizás dentro del lugar que sí nos podamos dividir dentro de la reunión, pero que específicamente hay un lugar en el que nos podamos reunir todos, que haya apoyo mutuo. Muchas, muchas, muchas gracias a ti, Ruth. También han hecho preguntas sobre el BRI. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tú solamente trabajas BRS o BRI? Solamente he hecho VRS. Antes solamente me enfocaba en VRS, pero ahora sí he empezado un poco en el VRS. Ha sido algo nuevo para mí. VRI. Hay una pregunta relacionada a VRI. Juan pregunta VRI. VRI. Ah, va a ser una pregunta en SL. Saludos, Ruth. Yo también entiendo, ¿verdad?, la situación del COVID y a raíz de esto que hemos cambiado un poco, ¿verdad?, el VRI. Pero yo tengo diferentes perspectivas, ¿verdad?, tanto la negativa y la positiva.
Lo positivo quizás, que me siento más segura. Lo, en el hospital es posible que quizás aprovechen un poco el VRI a raíz de esta situación, ¿verdad? Con el miedo relacionado con comunidad sorda. Y algunos, ¿verdad? Quizás han optado por utilizar el VRI. Yo todavía no he trabajado VRI específicamente para la médica, sí he trabajado para diferentes eventos. Mi punto específicamente es sobre la tecnología. Porque yo pienso, ¿verdad?, que los sordos a raíz del COVID sienten esta amenaza y que quizás tienen que aceptar, ¿verdad?, el VRI. Entonces, algunos hospitales, a veces, ¿verdad?, cuando se le llaman, ¿verdad?, que quizás se frisa la conexión, entonces no tienden a hacer nada, no saben cómo hacerlo, prefieren quizás anotarlo. Y entonces, prefiero, aunque, aunque la conexión no sea la mejor, es mucho mejor al tener que escribir el VRI, definitivamente nos ayuda. Y por el momento es mejor tener VRI que no tener nada. Juan dice que ahora es mejor tener el VRI, ¿verdad?, en comparación a no tener nada. Pero ¿y cuándo termine el COVID? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a trabajar en persona? ¿Van a hacerlo? Porque mejor siempre, definitivamente, ¿verdad? Los sordos también tienden a preferir el trabajo en persona, ¿verdad? Yo espero que los hospitales lo hagan definitivamente. Y la comunidad sorda va a tener que quejarse y, ¿verdad?, en cuestiones a raíz de las amenazas de, ¿verdad?, que pueden surgir por el COVID. Porque mi miedo, ¿verdad?, también es que entonces si voy allá, el intérprete también pueda ocurrir alguna desgracia a la misma vez conmigo. Gracias, definitivamente. Y ahora todas estas situaciones han sido bien, bien difíciles para todos. De veras que sí. So are there any further questions for Ruth before we finish up? About her experience, or maybe you can wrap up for us, Ruth. Okay, so I need to find the thing for the CEUs. So the link for the CEUs. So I wanted to add that for as I'm the chair for the trilingual SIG. I started as a trilingual interpreter, and then I noticed that there was a need. And so I was really motivated to get involved. And I went to a TSID conference, and they had a trilingual SIG meeting. So I attended. I was wondering what it was all about. And when they were signing up for the membership, I had signed up for the trilingual SIG. So, I was a member and I wanted to support the SIG. So I attended the meeting, and that year the chair was Frank Perales, whom I dearly love. And it was now time for him to take on the TSID president position. So he needed someone needed to take over his place, and he volunteered me as a new trilingual chair, trilingual SIG chair. And I accepted
with his support. And really, the first year I really didn't know what I was doing. It was a very difficult time. There was a lot of support that was needed, but finally this year, I feel like I have my goals in place, and I'm working toward them. A funny thing is that when I became the trilingual SIG chair, um, I was happy to see, and I'm happy to see how many people have continued to support the trilingual SIG. One wanted to add an additional comment. Hey everybody, I'm back. Yeah, so I'm really excited. I wanted to let everybody know that uh, there's about 7 or 8 agencies, but out of those 4 that I work with, it hadn't really been made known, but they're looking for trilingual interpreters, and I'm really glad about that because I've been on them about this. And so we had a meeting about how to work with a trilingual interpreter, about calling a trilingual interpreter, just the different aspects of it. And I just wanted to let everybody know about their very exciting news. So I'm hoping that in the future there will be some more work coming your way. Really, that's what we need. We need to take the responsibility. We need to value and the work that we do, and we have to be willing to really immerse ourselves and educate our peers, educate one another. And sometimes you really have to just do a lot of explaining. You may be tired from the process, and we have to depend on each other. We have to be supportive of one another and also trust each other. And we have to keep letting the agencies know about our community and about the equality in language access. We have to keep on them about this. Thank you so much, Ruth. Well, thank you. Now, for the CEUs, for the Trilingual Live, I'm going to post the information. And thank you for joining us for this meeting. Now you know a little bit more about me. So, we've been seeing each other on a weekly basis, but I've been interviewing other people. So now, I've had the opportunity to take my week and share a little bit about my story.